Алігєрі. Божественна комедія. Переклад Євгена Добрзяка. Пекло. Письма 8. Я далі ведучи скажу, що пішки ще вежі не діставшись, на вінці ми зорі зупинили біля вишки, де зврізли два страхутні промінці, і на відповідь ще й третій розгрівся, у лед очам приступний даліці. І від мене в море всяких знань полився потік розпитувань. Це хто? Кому той промінь відповів? Як він звався? І вождь. Якби ти крізь імлу німу міг бачити, то б скрізь очима жданим невидимим у вікарі диму. І як проноситься над стихлим ланом легка стрілка дзвінкої тятиви, так утлий човен, мов би ураганом, нестримно мчав на берег неживий, а в ньому іздала човняр жахливий кричав: «Нарешті, грішнику новий!» ні, Флегію гнівливий, сказав мій пан, з тобою будем ми, лиш поки цей здолам бруд вадливий. Як то розчарувань, заснувши з тьми, почне стогнати і голосить при цьому, так зойки Флегі видухнув самі. Вождь опинився в човнику легкому, подавши знак мені іти за ним. Вагу в човні лиш я складав вагому. Ми посідали, і шляхом мутним побіг наш човен, глибше слід лишивши, ніж поки він з гребцем самим. Ми рухалися по мертвій річці пливши, як перед мною встав хтось в бахні і спитав: «Хто ти, що йдеш тут, не доживши?» І я: «Іду, бо вільно йти мені, а ти хто? Ти збудив ніяк не жалій». І він: «Я з тих, що плачуть тут сумні». І я: «Бодай ти у плачу і печалі, прокляті образи, віками гнів, тебе пізнав я, хоч ти весь в калі». Тоді він борт обіруч упохив, та вчитель відпихнув його до діла, сказавши: «Геть іди до інших псів». А там притис мене тісніш до тіла і цілуючи сказав: «Блаженна ти, о гніві душі, що тебе родила». Живим владала ним пуха пуста, ніхто добром не згадує за нього, а тінь його тримають болота. А стільки ще царів та панства того, що тут залізуть свиньми у бахно і не залишать спогади малого. І я: «Учителю, прошу одно, нехай човнар продовжить веслування, поки хорний не піде геть на дно». І він мені: «Єдна мить чекання, що човен наш не стагне на приплав, як буде здійснено твоє бажання». І я побачу, як того опав великий гурт, до люду неподібний, і Богу вдячний я слова прослав. Усі хорлали: «Ось Філіппо срібний!» А той скажений флорентійця дух рвав бік собі, і в люті був несхибний. На тому зник з очей і гамір вщух, та вчуло свіття по тьмі розлите, і знову я напружив зір і слух. Мій добрий вчитель мовив: «Слізьми вмитися місто, де страждає люд без меж, воно прокляте має назву «Діти». І я: «Учителю, мечети, веж, будинку пламеніють ясні стекла, понайте все за гравами пожеж». А він: «Огонь, де йде борна запекла, дає свій освіт у найдальший схов. Це знаєш, нижкого досягши пекла». Нарешті човен у рови зайшов, як обчували землю тухи, був як заліза мур навкруг будов. Але ще довго човен креслив духи, аж поки не гукнув човнар: «Тепер, мертві, виходьте, це ваш берег другий». Було при брамі кількасот химер, колись расним дощем упавши з неба. Вони гукали: «Хто з вас ще не вмер, а йде нахабно і сміло до реба?» Зробив їм знак мій вчитель видатний, що потай побалакати їм треба. І хижу вдачу стримавши, вони сказали: «Іди, цього ж лише в пащетах страхів, як він не боягуз дурний,
Tuhai vertaieces te joc de laciach subi shukate, tish luchai sa tut, tish avodil yo hopo nebespeka. Читачу уяви, яких отрут я скуштував страшну сочуще мову і захотів побачити рідний кут. І я, о вождю, подав чудову ти мені допомогу раз і сім. Види між біди виникли знову. Не кидай мене під місом цим. Коли мені треба йти річ невільна, то краще додому повернім. Того, що путь була з ним досі спільна, не бійсь, не відберуть з нас навмання доріг, яка дала нам влада цінна. Тут жди мене, і хай охороня тебе надія. І в цім імлі мертвоні тебе ніколи не залишу я. Пішов мій добрий батько, я ж самотний, запав у нерішучість притяжку, між так і ні, ворні безповоротні. Ловив я мову невчитку, вони ж раптово, ніби не рабком, вони всі поспішили на стіну містку. І замкнуті брами перед самим оком учителя мого, і він один до мене повернув повільним кроком. Потупшись, ішов понурий він, весь час гадавши по відмогу строгнув. Хто не пустив мене до скорбних стін? Сказав мені, я не досяг погору, та не турбуйсь, здолаю їх війська, готові довго витримати облогу. Це не нова зухвалість їх така, їх знали верхні брами всемогучі, що і досить залишились без замка. Вгорі ти прочитав слова мертвучі, але уже крізь місто те страшне, іде без супутних колом по кручі той, хто нам браму всюди відімкне. Okay, thank you, Talia, for your first of all for your participation in Toronto Salutes Dante, and also for your reading of Canto 8 in Ukrainian. So first of all, would you like to introduce yourself to our audience? Sure. Hi, everybody. My name is Talia, and I have done my undergrad at U of T. So I'm a U of T alumna, St. Michael's College in Medieval Studies. I did my MA at the University of Toronto and my PhD. And right now I'm a Mellon Fellow at the Pontifical Institute for Medieval Studies. So I have a long relationship with U of T, and I'm happy to participate in Toronto Salutes Dante. Thank you, thank you, thank you. We also thank you for your for being here today. And so now I would like to ask you a few questions. So can you tell us about maybe the first time that you read Dante's works, or like the first impression that you had with Dante's works, or particularly Divine Comedy? So I think my first introduction to Dante was actually through art. I am from Ottawa originally, and so that's where the National Gallery of Canada is. And in the European section of the National Gallery, they have a very large, almost wall-size painting called The Meeting of Dante and Beatrice by the 19th century artist Dante Gabriel Rossetti. And I remember even as a child being very struck by the very vivid primary medieval-like jewel-like qualities of this 19th century representation of the Divine Comedy. So it was through art, and 19th century art in particular, that I first became aware of Dante. And then in undergrad, in the medieval literature course at the University of Toronto, and first year seminars with the now deceased Professor Mirko Iannucci, we read Mandelbaum's translation of the Divine Comedy. So first through art and then through translation. So also, can you tell us why did you choose this canto? So this canto was purely for the good of the collective. I was looking through the list of cantos that had been taken, and was looking to contribute. But it was a great opportunity to reread it, and it's the entry into Lower Hell and the crossing of the Styx. So it's quite a dramatic passage to read. Yes. So it was good to refamiliarize myself after a couple of years. And now I would like to go a bit more specific into the choice of the language today, which is Ukrainian. So can you tell me briefly about the translation of
Dante's Divine Comedy in Ukrainian? Sure. So the choice of language was because of my heritage. So both my grandparents were of Ukrainian origin when they came to Canada. And so I thought, why not? I'll see if there's a Ukrainian translation of Dante. And I was surprised to find on this website, Dante Polyglota, that there are 3 translations so far, beginning, I believe, in 1892, in the part of Ukraine that was under the Austro-Hungarian Empire. And that part of Ukraine had much more liberal laws in terms of censorship. So there was a lot less censorship in the western part of Ukraine than the part of Ukraine that was under the Russian Empire, which means that we have much more Ukrainian language publications that were permitted by the imperial authorities to be published. So I wasn't surprised to see that the earliest Dante translation is from this Austro-Hungarian, from the part of Ukraine that was under Austro-Hungary. The one that I read by Yevhen Dorobezhukov was made in the Soviet Union in 1976 and recently reprinted in 2001. So it's the most recent translation. And that is also fully accessible online in free access, which is great. And it's also, I think, just lovely because he manages to preserve the Terza-rima rhyming scheme. And so it's in, sections of three verses at a time in stanzas. And to keep the actual sort of rhyme throughout in a different language is, I think, as a translator, quite a challenge to accomplish. So it was interesting to read and try to, hopefully I didn't stumble over my words too much, but try to capture some of the musical quality that comes out also in this Ukrainian translation. Yeah, so that's that's fascinating that the translation in Ukrainian can also keep the rhymes and the musicality, like you said, of the original Divine Comedy. So I guess that would be the interesting aspect of this particular Ukrainian translation. Do you know? So did you notice any other interesting aspects when you go back to look at the Ukrainian translation? I think I was most struck by the rhymes and also some of the choices of, the classical names that have been kind of made into Ukrainian forms. Right. So that's quite interesting as well. But more or less still keeping the meaning and so on. There's not kind of too much changing. I think at one point, one of the shades that appears to Dante in the mud is, I think, in the Italian, Filippo Agenti. And the translator chooses to just sort of literalize the surname as Filippo Sribny. So Sribny means silver in Ukraine. Okay, so it was really literally gives literally translated. But otherwise, it's fairly close. And so that was also interesting to see how the translator has done that. And I think reading it aloud, you hear a little bit more of the rhythm than just reading silently. Yeah. Okay. So Talia, thank you very much for today. It's been my pleasure. It was our pleasure to have you in reading in Ukrainian. So thank you again, and have a nice day or evening in the UK. Thank you. Take care. All the best. Stay well. Take care. Thank you.